What's up guys, murakaza neza mu kiganiro. Uyu munsi turaganira ku ikintu bita iyobokamana cyangwa religion. Elvis mundi wosengera he bemera ko ujya mu rusengero niyo gusenga niki? Gusenga no kuganira n'Imana, gusenga no gusaba kuko turasaba tubeshejwe n'amasengesho. No gusenga ni no gushima kuko ntabwo dusaba gusa turanashimye gusenga. Gusenga ko abantu mwese mu gusaba Mana mpereza, Mana ibingi urabona, Mana ndagushima. No, ariko ushobora no gushima, ugashima ibyo wagezeho. Yeah, I thank you God for this. Actually, Nose niba Imana ari byose, why do I have to gusenga? Ugomba gusenga kubera ko byenemera ko ari Imana yaturemeye ngo tuyisenge tuyisengize. Turi biremwa ariko okay, ari kibazo gusenga ari kino uvuga ngo gusenga no kwicara gufuka mari ukavuga ati kusaba Imana, you know, cyangwa ugashima Imana upfukamye aho ngaho. Ngiye numva gusenga cyangwa whatever it is they call praying no ku including ibintu byose biro kwiza ko baravuga ngo Imana ni byose ibyo umuntu usenga ukavuga ngo Mana ngo ndashaka kumpereza ibi utari kure abandi bantu bose bari iruhande rwawe ngo bimvolvinge muri iryo sengesho nibiki urebe n'ukuntu ibintu bikora. Icyo nanone nakubwira nuko gusenga nta formule bigira. Uravuze ngo gusenga ngo nugupfukama, gusenga ntago ushaka no gusenga uri kugenda, ushaka no gusenga uryamye, ushaka no gusenga uri kurya. Ariko nanone iyo dusenga ntago ari ngombwa yuko wisengera kuko ndabizi niyo uri gusenga, niba ujya usenga of course we includingamo n'abandi bantu. Niba ujya usenga of course. Guys, I feel attacked but let me come back. Naguhereyeho kubera ko ufite dreadlocks, sibyo? Kandi harya ubu nazo ni dreadlocks. Anyway, ufite dreadlocks kandi a lot of religions baratubwira ngo ntago wajya gusenga appearance runaka. Niyo mpamvu naguhereyeho ngusaba nkubaza wowe usengera he, ubibona ute? Eso iyo ugiye mu rusengero nimba ujyayo? I don't. Actually don't. Okay. None se wemera Imana ariko? Ntago nyemera per se, but Imana ni byose, ntago wakemera ikintu kiri byose. Like for example, ikorera muri we kora muri kuyemera, like kuyemera is like we is in a segment hangati nemera I section hanga, you understand? But you uyizi, you understand ko Imana it's everything, it's you in different shades and forms, sibyo? Ntago navuga ngo uremera, kwemera ni ikisi. Kwemera haba harimo a little bit of skepticism, you understand? Nuko ati nikimwe ni mpamvu ubona ari religion nk'igihumbi, you know? Hari religion go Islam, even now Rastafarianism now it's not a religion, it's not a religion. Are you a Rastafarian? No, I'm not. So what are you? Why do you need to give me a label? I just feel like twatakinze Hervé. Thank you. What about you, by the way? Yeah, you also, let's talk about you and your gender. Explain What your happened to gender. your gender? Talk. Usengerayo. Ngiye nsengera mu protest. Ariko hari ikintu dushaka ko dutandukanya n'abantu, namwe muri kunyumva ngira ngo murabizi. Twafashe appearances nizo twahaye agaciro kurusha religion. Imana irahari ariko usanga gusenga tubijyanisha na appearances. Ko kimumva ariko ntasenga niba Imana ari byose, niba Imana ari umuremyi wanjye. Ko kimumva ariko ntasenga afite dreadlocks. Ko kimumva ariko ntasenga ni make. Actually ariko ikibazo cyo kuvuga ngo urasenga n'intuze niko iyo ugiye kuvuga ngo uri umu protestant nguri iki. First of all, niba uri umu protestant, sibyo? That means hari indi section ubwo kugenda ku mahame yabo. It means you already were creating the separation between icyo Imana ari byose. No moya ntago ikiri byose wanje bitandukanye, you understand? So when you say ngo I'm protesting, nimba nuko ngo nge ntago nshyinyine lebo kugira ngo umenye ko Imana iriho, you understand? I will agree with her and agree with you at the same time. Ntekereza yuko wowe twetureze ariko ndaje nawe twemeranye. Ntekereza yuko God labeling yourself about umuprotestant cyangwa se umukatolike nukubera ko ariho hantu wenda wumva hajyanye n'imyemerere yawe cyane, sibyo? Get back to the point again, imyemerere like yes, it's like you as an individual who are created by God, we are imyemerere like who? Yes, understand what God is. Ureke kwiseparating uvuga ati ngo iyi niyo myemerere God to me, like what? I was getting to the part where I agree with both of you. God to me, sibyo, ni Imana kuri njyewe no umubyeyi, sibyo? And umubyeyi afata abana bose arabakunda. Ashobora kuba afite umwe w'igikara undi w'inzobe, umuhungu, umukobwa, umwana biga mu Rwanda, umwana biga hanze y'u Rwanda mu mahanga, you know? Abo bose akabakunda. Urumva nanone nkanjye ngiyewe njya mu rusengero, urumva ariko hari ibintu ujya hari urusengero njyamo wenda sinemeranye per se. Please don't jump the question. I don't have to say that. Okay. Nkemeranywa n'umuntu sibyo n'ibintu wenda bize
ngewe personally kuri ngewe Imana ni umubyeyi urumva I feel better ahantu runaka nsengera sibyo aho hantu iyo mpasengeye mfite ibyo niga mfite ibyo mfata hari n'ibindi bavuga ntemera urumva ariko nkafata package yanjye nkayitahana icyo ntemera nuko bari bufata umuntu runaka bakamwe excluding because I believe buri wese akeneye Imana. None se let me ask you this. Hari religion izinga kwishi almost 300 right? Yeah, almost 300. Urashaka kumbwira ko Imana nibiri byose. All those people badashobora kukaminga to one conclusion bavuga ati we understand this to be true. I thought there was one thing they do understand one thing to be true. They understand that God is love. They actually understand love. But then abantu runaka pause. Do you know what people portray as love? Is the feeling I have for you. Or the feeling I have for certain people. That is only a small portion of what love is. That's a small portion. Kuko ibyo nyine banatubwira yuko we earn love from God because God first loved us, you know. Ariko nano ikintu nakubwira Imana ibasha kubera hose icyarimwe. Yes. You know? Urabona nze ikintu ishobora kubiri kunyumva ikabiri kukumva bari gukurikirana ikiganiro cya 1K Talks Imana ishobora kubera hose ibyo hose icyarimwe. Ntage nka bakubwira ko nahangayira hari regardless of your opinions irahari. Turabyemera cyane. Ikintu nemera nuko the reason why tutanabyumva kimwe nuko religion yabaye more like politics. Ndaguha impamvu usanga ibitabo tugenderaho yaba ari Bibiliya yaba ari Korani ni ibitabo bariya nk'abanyafrika n'ibitabo abazungu batuzaniye nge nemera ko ari ibitabo bashyizeho kugira ngo babashe kutuyobora. Akaba ari nayo mpamvu ngo abazungu they came and gave us the Bible and then they took the land tusigara Bible. Ugasanga ari nayo mpamvu nk'abayisilamu bagendera kuri Korani bakora imico y'Abarabu bakumva ko bibazana closer to God, to Allah. Ariko let me ask you something. Sometimes nina imagination we I'm sorry to say this but they say when you get 40 something virgins when you get to heaven. I'm so sorry. 40 something what virgins? No those wouldn't you like them though? Huh? Kandi ibindi tugendera ko bimwe ari no kubeshya ari nibyo babahimbira. Ega n'abakristian ntabwo babihimba ibyo bintu narabyumvishe nangiye ariko n'abakristian reka nkwereke nk'abakristian usanga natwe hari ibintu dukora ugasanga ni Roma ni imigenzo y'Abaroma abo n'abakatolike sibyo ugasanga abaprotesta ni imigenzo n'abangirikani ni imigenzo y'aba England y'Abongereza sibyo none ugasanga ni ibintu bakoresheje kugira ngo babashe kutuyobora no kudukoloniza bakabyitirira Imana wowe ukumva ko nk'umusiramu iyo wambaye ikanzu kubera ko ari umuco wabo uba wegere ku Mana iyo abanyarwanda baza gukoloniza tuvuge England sibyo twari kubashyira ryabingi straight bakajya bambara umushanana nawe agiye gusenga akumva ko ari bw'Imana so God is not real biterwa n'uwagukolonije. No, God is not division. You're not supposed to divide when you're speaking about God. God has nothing to do with religion. This is my belief. Thank you. Let me tell you something else. Absolutely nothing one to do other with thing. religion. When you live according to laws of the past, you're living a sin. What am I saying? Yeah, the word live backwards mean evil. So it's just that. Well, if you live the word God backwards is dog. That's me. I'm saying like if you keep changing this stuff like you can't but the understanding is this: when you live backwards, instead of living your truest present, a sin because you do not understand what they lived back then for them to make those laws. Oh, you're just coming, present, but my father, my grandfather lived like this, so it means this is my culture, this is my religion. No, please. Understand something first. Understand if you look very carefully at Islam, Christianity, Judaism, even Hinduism, all the religion, they really speak about the same thing. They really speak about not dividing yourself, thinking you're an individual believing this. Just understanding, because muribuka story baduraga kera ngimana afasha umuntu mujyana kuri beach ambwa ati cukura kobo ngo fatara amazi yose ubona hariya ngo yasukemo hano. You cannot pour everything ari amazi yose mukabuka ngana gutya. You understand? Niba udashobora gupoinga mukabuka ngana gutya. Understand ko rero you cannot make up your beliefs muri ako kobo ngo uvuge ngo I understand God. You don't. Kuri byaye nakubwiraga ko religion it's more like politics. Ni nayo mpamvu usanga hari ahantu ushobora kujya ndibuka ahantu nigeze kujya gusenga nambaye ishenete pasiteri nanjye kuhavuga ariko simavuga ariko pasiteri yaravuze ngo abantu bambara iminyururu abahungu ngo ibintu nk'ibyo ukumva
ukumva He nyine pointed me wumva out, barakuvuze kandi ahubwo numva- warumvishe ahubwo warumvishe muri niba iyo wayikuyemo mutima He arumva pointed me out. Nari nagiye no gusura nicaye imbere ambwira and then he told me how the ishenete nambaye ariko It's sometimes not hari nice. igihe ariko biri at sometimes what I believe ni uko naje gusanga ubundi religion ni nk'umurongo badushyiriyeho kugira ngo tuzajye tuwugenderaho. Donc ubona yuko iyo ugiye gukora nk'ikosa reka mbyite gutyo kuko badushyiriyeho liste y'ibyaha tutagomba gukora. Religion ni nk'umurongo abakristo bagomba kugenderaho niko nabyita kuko iyo ubonye ugiye gutana ukavuga ati ahangaha Imana ntabwo iri bumembe ugasanga ibyo uri gukora byose urimo urabikorera mu rwikango atari ukubera yuko wenda ushaka gusenga ngo ukavuga ati Imana irampana nintakora ibi ngibi donc nintagendera muri uyu murongo ntabwo nzajya mu ijuru nintakugenda muri uyu murongo no kuguha iyo myizerere ariko kwambura ikintu cyitwa intelligence yo gutekereza critical thinking yo kuvuga ati I see this and I acknowledge this kuba kimeze gutya nawe undi uvuze ngo uravutse when you born baguha izina ngo n'ibintu byose at some point you have to come to the conclusion kareba really na intelligence wowe wihaye atavuze ngo ndi kurebera mu maso ya data ya mama uvuga ati ngewe nk'umuntu am I looking at this clearly ndi kubireba gute mu Yes, I feel like clearly kagatabo ndumva ari umuhondo gafite n'icyatsi n'ubururu kanditsemo constitution y'u Rwanda wari wakabona kariya gatabo it's equivalent to Bible na Quran ni ibintu byo kutuyobora nowadays gusa noneho ngewe icyo nshaka ko tuvugaho noneho religion and physical appearance. What do you think of that? Do you think your religion should guide as in your physical appearance or you just believe you just have to be yourself and then ukajyana na religion kuko nanone gusenga ushobora no kujya mu cyumba ugasenga kuko ngira ngo niba muri abakristo abenshi tuzi ijambo muri Bibiliya tubwira ngo niba ushaka gusenga ugende ujye mu cyumba usenge ufunge ufuka musenge Imana izakumva. Appearances come in different shapes sibyo hari n'impamvu sibyo. Let me ask you this. Let's say you're wearing a miniskirt, and you enter a church, you know there are men in there. Believe me, you're gonna distract them. Yeah. At some point, I'm not okay with wearing a miniskirt at church. Sibyo, I'm just saying. Why? I'm not. Let me say why. Because it's an outfit like others. Yes. No, listen. Aku cyanye nyige ntago uri kudisturbing people. I just went to pray. Ntago nagiye kudisturbing people. Let me ask you. Is it the only outfit? Niba abantu ndi kubangamira nanjye bari kumbangamira by the way kuko nayambaye mbibona yuko donc niba nayambaye iyo miniskirt tuvuge wenda numvisha ari umfitingamo. I just nanjye you have to respect me. We are respecting you. We are respecting you and agree to the fact that you njewe I am more focused on at least wagiye gusenga sibyo urumva I am not okay with somebody puts you out there and actually shuts you down ntugende guma hanga vuba nako wowe niba wambaye ibintu. Let me ask you this. ariko nanone while you are doing that be considerate sibyo njewe I'm not okay with the parents blocking you and keeping you away from your destiny maybe if it's to reach God sibyo I'm just not okay with. What are your intentions really if you're in a miniskirt going to church? There are times we quarrel with no intentions because actually ugasanga wenda wabyutse mu gitondo nuko kuko ushaka kwambara you know. No, but wabyutse on a Sunday bro. Ariko urumva yuko icyo gihe namwe icyo gihe muri kuri ya side yuko religion igomba kujyana na appearance. Yewe ndigushima n'Imana ko wagiye mu rusengero maybe in the future Imana izakubwira ngo iyo mini buyiretse sibyo niba izakuvugisha ariko nanone people we're not telling you go rebel on the church sibyo ariko focus on the mbambwira the thing is nimba ubyutse mu gitondo ukabuze ngo ngiye mu kiganiro 1K talks today sibyo and then ukambara miniskirt and you know that there is men but actually I believe ndumva ikibazo cyahindutse miniskirt rather than every it's appearance okay, in fine. general. Let's change what I'm saying is there are some appearances. Let's talk general. Oh, this is a sin. God damn it. I cannot walk. I've tried one So time. you know that is a sin. For those people who believe it's their beliefs, whatever. Like for example, I just walk someplace, not even in churches only. I walk in a specific space, even and people. Police. Police there. If there's a crime, bro, they can understand. Like it's about the misconception baguhai because this grows on my head. It grows. I didn't go and put it and stick it on my head. It grows on my head. It's part of my hair. Hari abantu bitaga ngo aba nice something in the Bible. Bavuga ngo when you're in pursuit of God, sibyo, you let your body be the way it was supposed to be. This grows on my head. But for some people, they think they associate it with A, B, C, D. Let everything grow on your head, bro. Let everything on your head, bro. For me, this comes back kubyo nagumye mvuga ko they use religion to colonize us. Guys, let us take a break. I'm keeping my We'll be back and I'm keeping my tuganire.
at one point naje kureba nsanga ahubwo religion kugira ngo ibe religion kwa kundi witubwira at one point yahindutse nka discrimination kuko hari criteria z'ubugomba kugenderaho. Let's say niba usengera mu idini runaka ntabwo uzajya gushaka umuntu hanze. Why? Ngo umuyoboke urasohotse uraduhombeshe ino hanigiye banka no kubasezeranya niba ugiye gushaka undi muntu hanze ajya gusengera mu rindi dini ugasanga ababyeyi baramukiye. Ukajya kubona ugasanga ngo niba ugiye gukora ubukwe ukajya gusengera ngo mu idini ngo umusore ngo asengeramo ngo kugira ngo azabasezeranye. Is that really needed? Niba ari religion, niba Imana ari urukundo, niba Imana iri ahantu hose kubera iki twumva twacamo abantu duce namwe muradutekereza. Some of the things of the sort I feel like babikora kugira ngo ni nk'amategeko baba basetting. I feel like they go further. Sibyo ariko ndabumva at some point if they want bibaye ari ahantu abantu benshi bashobora gukora anything, then there is no set of rules niba ariko nazita. Sibyo, yes I understand it's unfair kukubwira gushaka umuntu runaka because you should be free to actually do what you want to marry who you want. Ariko niba no guhura no kukazi cyangwa gahurira n'ahandi hantu. Yes, ariko niba nanone because I believe I'm not one of those people. I believe hari abantu batekereza yuko you should marry a Christian for them to, and a lot of churches actually encourage this. Marry a person who knows God so that you actually follow the same path. Yes, however, you might feel like you have your own person aside. Sibyo, then again, we are going to talk about the fact that there are divorces that are out there. Maybe that's because you married the person God didn't want you to marry. Maybe that person was in church. Maybe that person you're divorcing from when mwahuriye in the same church. That's also a possibility. Let me ask you this. Don't you see the problem? You believe something, he believes something, she believes something. Inevitably you clash. It's about what you, it's not about your religion, but the beliefs is inevitably you will clash between. Even if I love you, oh, you don't believe in my God, that's a problem. That's you understand? Problem. Yeah, that is a the problem. root cause. We believe in something and we are not ready to upgrade our beliefs. Let's say, because belief is like a clutch. Igufasha kugera ahantu. Nagari Imana. Nagari ikintu gituma niba umukobwa twite ngo ntago wajya ku umukobwa twite. That's another belief iri kugutuma udakora ikintu you know you're supposed to do. So the belief need to do clashing. Actually, I just believe you come up with the clashing. We happen to have a lot of beliefs. How to believe in God? Actually, we believe in society. We believe in the laws. We believe in God, but we believe in different things at the same time. But by the way, do you guys realize that if we just with beliefs and beliefs, it's are things that are installed in us? Yes. Very few of us actually took time to think about what we believe, and you believe in something because you choose to. No. Have you ever seen a kid of 5 years old? Yeah. He does not have a specific belief. You install your belief in the kid. That's what I'm saying. Yes. That most of the things that we believe in today, we never took time to think about it. But now we do. By the way, we're talking about it, but if you think back, you will find that most of the things that you believe is because of your background. It's because of your background. I truly agree. Ibintu nizera nuko nabitojwe kubyizwa n'iby'ababyeyi banje bantoje sibyo, ariko iyo nkuze hari ahantu ngira nkafata ibyo numva nkwiye gufata nkakura. Ariko icyo gihe ko kundi iyo bihinduye ntihandi usanga bakwise yuko wananiranye. Yes, ibyo bibaho. Ariko bigomba kubaho kimwe nkuko ndishuha ko nabo hari ahantu bageze bakadisagreeing n'ababyeyi, which is why to me ntekereza yuko nizo nsengero. Let's be specific. Kwigomora nagari ku babyeyi gusa actually no kuri society. Ariko buri wese imagine bagiye bakwemera gukora ikintu cyose ushaka mu buzima. Mandi bakwemera. Let me ask this. Abantu yo kuya ngo believe in this is sometimes bari kubera interests zabo. I want my kid to believe this because I believe in this. You understand? Yes. Sometimes when you say I don't believe in your God, you tell them maybe of parents, I don't believe in your God. Tavuga ati mwana wanjye arandaniye ibintu birananiye. Inshuro nyinshi we. Like 1,000 times. I've heard this 1,000 times. Oya ariko uko biri kose ntekereza yuko ibi byose biri ingenzi. Ni ingenzi to a certain point. Ariko ndamba numva ko like belief iri gufasha kugira. Okay guys, tell us what do you think about this? I mean birananiye. Ariko mutubwire icyo mubitekerezaho namwe aho muri kurundi ruhande, mutubwire mwebwe mubitekerezaho iki. Eske limite zibaho mu nsengero zikwiye kubaho cyangwa tubareke urusengero rube nko mu rugo mukora ibyo mushaka? Gusa rero ntabwo mwakirengagiza yuko natwe ubwacu natwe turi insengero. Ibyo turabyo. We'll be right back. Welcome back guys, ikiganiro 1K Talks turi kuganira ku bintu bijyanye n'iyobokamana cyangwa religion. Ariko ndikatara numvisha ari we religious cyane. Hari ikintu nshaka kukubaza, ubundi ko batubwira ngo Imana
izaduhana, Imana izadutwika mu muriro utazima. Imana nimbura urukundo nk'uko wabitubwiye, ni gute ubundi yaduhana? muri gufokasinga cyane ko Imana izabatwika. And before it gets there, I'm not that religious. I want to be not religious, but I want a very closer relationship with God. Ariko kuki muri gufokasinga ku bintu Imana izakora bibi, ntimubanze kureba ku kintu ku hantu uzaba ufashe mugenzi wawe, ukunda mugenzi wawe, ukeneye umufashe uko ushoboye, Imana imanukire kuguhana. Ntago turi kureba ku by'Imana izakora n'ibiki, turi kureba negativity ya religion, not negativity of everything in general. Ahantu muri Bible handitse Imana ngo yaturemye in his own image. Right there people think the creator of man ameze nk'umuntu. Man doesn't think like us. God, please allow me to cut you short right there. For me, I think when they say that God created us in his image, what they mean is it's not the face and the nose and the ears. We are the only creation that can create, that can think, that can talk. We have the ability that God has. Animals create. Let me ask you this. Let me ask you this. No, sometimes you can create. Frank, you can create a cup. Yes. You can create, but you cannot create a conscious being. We think our people are religious, like God is jealous. God, he doesn't have the attributes of Munafit. The creator of because you yourself cannot create another man. You understand what I'm saying? I agree. That's what I say, that God gave us some of his abilities. Some. Like many skills can be, but that is the image that the Bible is talking about. It's not that Imana yaduha isura nk'iyayo. Ibintu murimo muravuga, I feel like yes, you're right. Ariko Imana niba atari Imana, wenda tuvuge ko some of you actually, a lot of people out there don't believe in God. Ariko noneho no, he doesn't, maybe something else. Ni habaho ikintu Imana niba atari izaguhana, sibyo? Reka tuvuge ku muntu utabelievinga ku Mana, sibyo? Ariko hari ahantu in the future, nature itself, let's speak about something else that you understand. Kuki subizi kugomba gukora ikiza? Kuki uzi ko niba ukora ikibi kizagusanga imbere quelque part? It is the same thing. Urumva, le même Dieu murimo muravuga izaguhana, le même Dieu izaguha umugisha nukora neza. Actually, that's why izagukubita ikinyafu nukorana. That's why I've said you work hard to get to a point aho Imana. Actually, that's why I've said you ko religion yabaye nka path tugenderamo, ukamenya ko niba ugiye guhubuka ngo ukora ikibi Imana iraguhana, nukora ikiza Imana iraguha umugisha. Ariko nanone Imana twayigize nkaho ikorera on conditions, which is not right, because Imana, whatever the condition, God is God. God is love, God is parents. The same God, the same God says yuko irabizi ko turi abanyantege nkeya, sibyo? Nawe impamvu bakubwira ngo umubiri wawe so n'urusengero ni kubera yuko ushobora kwicara mu rusengero uri perfect, yamini wavuga gutayambaye wambaye rumbia, ariko hari ahantu uri bugera ugakora ikibi. Who judges you? Yourself. Nanone nakubwira nti byarutse bikaba byiza nambara miniskirt yanjye nkasenga Imana ikanyumva kurusha uko nakambara rumbi bakayizamura. Yes. Ariko nanone niyo mpamvu nge nta kiba narindi kuvuga yamini réellement wayambariye, because I don't know why you wore it, ariko wowe mwimbere muri wowe mu rusengero rwawe wenyine urabizi ibyo impamvu wayambaye, sibyo? Noneho bagize amahirwe winjiye muri rwa rusengero, wowe ya Mana yawe urumva mu rusengero rwawe izakubwira uti okay, you did this good. Ukurikije ibintu bigishije noneho. Change from a miniskirt to something a little bit longer. And you're going to get there. I like that at least nubwo wambaye mini wahageze. Let me tell you what I believe. Niyo mintu yihorere cyangwa se whatever you guys want to believe. You know what, guys? I think one thing that we all agree on is that there is God. One thing we don't agree on is religion, and also beliefs. Yes, we don't agree. Religion comes with beliefs. Yeah, but guys, reka tubaze n'aba viewers mutekereza iki kuri subject, mu commenting mutubwirisha mutekereza niba ngombwa tuzanongere tunayiganire. Hariho obviously hariho abantu banaturusha n'ubumenyi, by the way. Hariho n'abantu baturusha ubumenyi ba commenting naho twaba twagiye twatana isiko babyita mu Kinyarwanda, badukosore tubiganireho. Ni ingingo
sosiyete nyarwanda cyangwa ku isi yose tutumvikanaho. Yes, gusa kandi nanone twabwira yuko iki ni ikiganiro, it's a debate, ntabwo bivuze yuko ibyo twaganiriye aha ngaha byose ntabwo ariko tubitekereza, nuko juste tuba dushaka kumva ibitekerezo byanyu ko mubyumva. Yego hagenda habaho ukuntu abantu bagenda bahindura ibintu uko ibihe bigenda bihinduka, ariko ntabwo ari kuvuga yuko don't judge us and we won't judge you. So guys, remember to comment, subscribe, share, and please tell us what you think. Thank you. Be a part of us. It's a big family that we want you to be a part of. Thank you very much. And believe a little less, yeah? Believe more. Ignore him. Thank you.